Hello everyone. Our topic is rational number and irrational number. And now today we are going to see about rational number. Rational number are also on the number lines. On number lines there are natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers as well as irrational number. But you know natural number, you know whole number, integers and rational number. But you don't know irrational number. हे irrational number होता क्या है मालूम नहीं ना. तो यही पता करने के लिए आज हम व्हाट इज मीन बाय irrational number ये देखेंगे. सो you know what is answer of root 1. If you take root 1, what is its answer? Its answer is very simple. Its answer is 1. You know. Okay, if I am taking root 2, what is root 2? You know how to find. Okay, now we are going to directly, its value is see here 2 and its root. How much? 1.4142 and it is non-terminating recurring. Okay, for that purpose I am just write here 1.414 and so on. It is non-terminating recurring. Now from these two numbers, that is root 1 and root 2, root 1 is rational number, it is not irrational number. But root 2 is a irrational number. How it is irrational number? It is irrational number because the root 2 value is non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring. Therefore, it's irrational number. Now, you say, tell me another example. Yeah, if you go root 3. Yes, it is also value is non-terminating, recurring, near about like this. 1.71 and it is non-terminating. If you take root 4 is answer is value is 2, therefore it is terminating. So it is not irrational number. Means irrational numbers are root 2, root 3, but root 1, root 4 are not irrational number. Now root 5 is a irrational number. Roots and so on. Root 6, root 7. If you go again, root 7 is a irrational number. Means whose value is, if you find the values of root 2, then its value is non-terminating, non-recurring. Therefore, it is a irrational number. Now, our aim is to show that this root 2, root 3 and root 5, these are, you may take these numbers on number line. How to show? And which is very easy. You know Pythagoras theorem? By the help of Pythagoras theorem, we can easily show that how to represent irrational number on number line. Okay, see here. If I am take this triangle, suppose this is a right angle triangle. Okay, and this triangle having this is 1 and this is side is 1. You may take its name A, B and C. Okay, 1, 1. Now how to find AC? You can easily find by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem tells us that AC square, which is equal to AB square plus BC square. This one is you studied in last year's chapter. Last year. Okay.
And this is Pythagoras theorem. It is called Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Okay. Now, I want to find out the length of AC. For the purpose of length of AC, I am going to put here AB square means 1 square, BC square means 1 square, AB 1A 1A, therefore 1 square, that is for 1 square is 1, this 1 square is 1, which is equal to 2. AC square is 2, therefore AC is on taking square root. On taking square root. On taking square root. Means here we get this one, we get AC's value is root 2, that is irrational number. Means length of AC is equal to root 2. And if you take this length of AC, this length of AC on number line, then we can easily represent irrational number on number line. How we can take this one? We will see. Very first, again see one more example. If triangle is like this, okay, here is 1, here is 2. It is 2. Now what is, again if you take P, Q and R, then by Pythagoras theorem, what we say that here Pythagoras theorem, I am see here clearly, by Pythagoras theorem, P R square equal to PQ square plus QR square. Here PQ square is 1 square, QR is 2, therefore 2 square, which is equal to 1 square 1, 2 square 4, therefore 1 plus 4 5, means this is PR square, therefore PR equal to root 5. Means in this way we can find out the irrational number on number line. Okay. Now we see it is by graphical representation on GeoGebra. See here, this is rational numbers. ठीक आहे, हे सर्वांना दिसतंय. आणि यांनी इथे पहा, आता मी काय केलंय या ठिकाणी, हे जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे त्याबद्दल दाखवतो का. एक नंबर लाईन आहे, ओके, अशी एक नंबर लाईन आहे आपली. नंबर लाईनवर जिथे 0 आहे तिथून इक्वल डिस्टन्सवर, मीन्स लाईक दिस, इथे 0 घेतलं पहा, फिगरमध्ये पहा. सी इन फिगर हियर, सपोज हियर इज अवर 0 आहेच. 0 पासून या फ्रॉम दॅट 0 टू धिस पॉइंट, यू मे टेक हियर पॉइंट ए, and this point is you may take, इथे दिसतोय सी पॉइंट आहे तसा, मी सीच घेतो म्हणजे आपल्याला सोयीस्कर होईल. हां, या ठिकाणी पॉइंट आहे OAC. OAC हा ट्रायंगल सर्वांना दिसतोय. OAC कॉन्सन्ट्रेट पार. पुन्हा मी त्यामध्ये हे काढून दाखवतो, कलर चेंज करू आपण. this OAC.
हा जो ट्रायंगल आहे OAC त्याबद्दल सी हिअर जे रेडमध्ये दाखवलंय मी तो ट्रायंगल कन्सिडर करा. त्या ट्रायंगलमध्ये सपोज धिस साइड इज 1 and this AC is also 1. Then OC is, as we see that it is root 2. Okay, because 1 square plus 1 square 2 and root 2. या अगोदर आपण जस्ट आता एक्झाम्पल सोडवलं ते पहा. जर दोन साईड 1 1 असेल तर हायपोटेनियस रूट 2 येतो. हा रूट 2 आला म्हणजे हे डिस्टन्स रूट 2 आहे. मग हे डिस्टन्स विथ द हेल्प ऑफ कंपास FC आपण कंपासने असं या ठिकाणी मार्क केलं तर इथे पॉईंट येईल आणि इथे जे डिस्टन्स येतं ते येतं रूट 2. म्हणजे 0 पासून या साईडला रूट 2. कसं काढलं पहा. एक इक्वी डिस्टन्स काढलं, एक ए पॉईंट घेतला जेवढा 0 OA इक्वल टू AC. हिअर OA विच इज इक्वल टू AC. ओके, OA इक्वल टू AC घेतलं आणि त्यानंतर बाय टेकिंग ओनली विथ द हेल्प ऑफ कंपास हिअर इज मार्क अँड देन इट इज रूट 2. नाउ अगेन आय एम गोइंग टू टेक हिअर रूट 2 ला या ठिकाणी लाईन हे झाली पण इथे एक लाईन आहे असं सहा मला दाखवतो. ही जी लाईन आहे root 2, here is root 2, then this is again perpendicular and same as AC, means this from root 2 there is upward directions, one perpendicular is there. See carefully. I am going to write their name as, suppose it is B and it is D. Then again AC equal to BD and take OD is a distance. Now OD, how much OD? See clearly. O and D. Means here AC equal to BD. Then distance OD is what? Distance OD is here from OD, means OD is, how we find OD? Here OD square equal by Pythagoras theorem what is? OB square plus BD square. Yes, OB square plus BD square. Then OB square you know root 2, BD square you know 1, and its square means I am taking bracket and 1, it's 1. Then it's root 2. Root 2 square is 2 and it is 1. Means here it is 3. OD square equal to 3. Therefore OD equal to how much? Root 3. Therefore I am going to write here this OD distance. See OD by taking this compass, this OD distance and compass here. This is here is root 3. Similarly it is root 4. It is root 5. It is root 6. It is root 7 and so on. In this way we can represent the irrational numbers on number line. It is 4 is not irrational number, it is rational number, root 4. But in this manner we can also see, we can show that irrational number. Now if we have to show that negative root 2, then simple, go to the left side of 0. See left side of 0, this value is negative. For negative it is also distance 1, it is also distance 1, it is also root 2, but it is left side of 0, therefore it is negative root 2.
In this way we can complete it how to represent irrational numbers on number line. इझी आहे हे. लाईव्ह मध्ये सुद्धाही आपल्याला जिओजेब्रामध्ये पाहता येतं आणि करता येतं. मी तुम्हाला एक जिओजेब्रामध्ये करून दाखवतो, ते पहा. सी इन GeoGebra is a branch where you can geometrical construction also, you can do anything. Geo means geometry and zebra means algebra. Geo आणि जेब्रा हे दोन्हींचं मिळून हे आपल्याला जिओजेब्रा साईड आहे. इथे पहा जिओजेब्रा साईड आहे. यामध्ये आपण इझिली याला हे जे आहे याला आपण हलवू शकतो. आपल्याला इथे घेतला. आता मी आता हे कसं फाइंड केलं हे तुम्हाला एक एक्झाम्पल रूट 2 करून दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल हिअर वी फर्स्ट टेक धिस लाईन ॲज our number line, which x-axis is our number line. See carefully. Then I am taking first point. Here is point. This is first point. Okay. Now we take segment. One segment. आपण एक equal distance म्हणजे for example if you take up to this like this, you may take एक आपण सेगमेंट घेतलाय. दिसतोय सर्वांना तो सेगमेंट पहा. ए पासून फ्रॉम ए अप टू 6 घेतोय. झूम करतो जरा, तुम्हाला ते डिस्टन्स चेंज होऊ शकतो. पहा नीट पहा. हां ओके. After that, I am also taking another segment 6 पासून upward direction. Same. त्यानंतर काय करणार, हा राईट अँगल ट्रायंगल कंप्लीट करणार. मीन्स ए आणि हे सी जॉईन करणार. दिसतंय जॉईन. अँड आफ्टर दॅट आय वॉन्ट टू टेक what we have to mark, take sector here. With the help of compass we have to take sector here like this. Then I am going to in sector, circular sector, then this one. Okay. In this way we get here point. आपल्याला सेक्टर या साईडनी नको आहे, या साईडनी पाहिजे. म्हणून फक्त काय करणार, सेक्टर आपण हा डिलीट करतो. पॉईंट आलेला आहे आपल्याकडे. this one and in this way this sector completed. And now this value is √2. And in this way we can go. Now here इथे perpendicular टाकणार एक पुन्हा like this. If you take perpendicular, like suppose we have to find out perpendicular. Like this. पुन्हा सेगमेंट घेणार. पुन्हा इथे √2 पासून आपण ती सेगमेंट इथे घेतली. पुन्हा फ्रॉम ए टू दिस वन. अगेन वी हॅव टू ड्रॉ. हा परपेंडिक्युलर नको आहे आपल्याला इथे दिसायला, म्हणून फक्त तो काढून टाकतो. परपेंडिक्युलर जो आहे तो. हां त्यानंतर मी काय करणार, सेक्टर घ्यायचा. सेक्टरमध्ये दिस पॉईंट आणि असा सेक्टर पाहिजे आपल्याला. देन पण आपल्याला हा सेक्टर नको आहे बाहेरच्या साईडने आपल्याला. त्यामुळे मी काय करतोय पहा, सेक्टर फक्त व्यवस्थित क्लिक करतो. तुम्हाला फक्त एक कंपासने करायचं. कंपासने इझिली लगेच काढता येतं. जिओजेब्रा असल्यामुळे मला फक्त इथे उलटं जावं लागतंय. हा असं कंपासने काढला आणि हे आलं √2, √3, √4, √5 अँड गो ऑन. आणि इन दिस वे इफ यू गो टू धिस साईड देन -√2, -√1 अँड -√3 अँड सो ऑन. आणि किती सोपं आहे. इट इज सो इझी. And in this way we can represent irrational numbers on number line. Okay, now you can go through our exercise.
in our exercise. In our exercise is very simple one is there. Here is that exercise, see. Practice it. The number root 2 is shown on number line. Steps are given below. Show root 3, root 2 by using and fill in the blanks. आणि या ठिकाणी त्यांनी शो दॅट केलेलं आहे. सेम आपण जी प्रोसिजर केली ती ही तुम्ही स्वतः करा. हे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. I will give answer of this on next lecture. Okay, goodbye.